יוחד, אבי יוחד. ידיים על הראש. ידיים על הראש. אתה מבין למה אי אפשר לעבוד ככה? אתה לא מפסיק לעבוד 5 דקות, אתה כבר צריך לשכב על הרצפה וללכת למרחב מוגן. אתה שומע את הבומים? איזה פצצה. I'm just getting sick and tired of people telling me how they love my work, but that I need to educate myself on the Israel-Palestine conflict. I didn't realize that people sitting in the safety and comfort of their homes in Melbourne and Sydney understand the situation better than me when I'm the one that's lived there, the one that's served in the military there. And my mom, grandma, uncles, aunties, cousins, siblings, nephews and nieces, pretty much most of my family still live there. So today, I'm going to do something a little different. I'm going to share with you just one of my family's stories, their reality that I believe sums up everything that's happening right now. This is my uncle Avi Yemini. He used to have the cherry tomatoes in Gush Katif. That's what he used to export out of Gush Katif throughout the entire Israel and the Middle East, Ken. Lorak by Israel. In 2005, my uncle Yossi, my mother's brother, his wife and 5 kids were forcibly evicted from their home in Gaza by the Israeli government, ironically, in a land for peace deal with the Palestinians. אני בתור ילד הייתי ילד טוב, ממושמע. אני זוכר, היית חמוד. הייתי ילד מאוד ממושמע, מקשיב לאבא, לא עושה בעיות אף פעם. אבל כשהיה את הפינוי, כבר הייתי בוגר יותר, והחלטתי שאני לא נותן לזה יד, שאני נלחם. לא נתנו לחיילים להיכנס, לפנות אותנו מהיישוב. חסמנו את היישוב. הרבצת לחיילים? לא הרבצת, בחיים לא הרמתי יד על חייל. לא על חייל ולא על שוטר. עשינו להם קשה להיכנס ליישוב, מנענו את זה כמה שיותר שאנחנו יכולים, חושבים שאנחנו יכולים. אבל זה היה בשביל ההרגשה, בשביל ההרגשה שלך, בסוף... אתה לא יוצא בחופשיות, אתה לא נותן לזה לקרות... בדיוק, לא מרים ידיים בקלות. נלחם, אולי משהו ישתנה. בסוף אבא שלי התקשר, אמר, רונן, עולים לאוטו, עזבתי את הכל ועליתי לאוטו. חזרתי הביתה, עליתי לאוטו, עצמתי עיניים וחזרנו. למה עצמת עיניים? היה לי קשה, לא האמנתי. לבכות לסיפור. The Israeli government took their family home and my uncle's farm, so their livelihood. They lost everything my uncle had built. היה לי מאוד קשה מבחינה נפשית וכל הבלגן הזה מסביב. לראות את ההורים שלך, לא יודעים מה הולך להיות. אבא שלי שתל את השתיל, גם ביום האחרון שתלנו שתילים. גם ביום האחרון שתלנו שתילים, ידעתי שהולכים לאוטו ונוסעים מפה. אבא שלי אמר, אני שוטל ופתח את המים. This is the uncle I know. He will never say a word, and I think you would agree with me. He's just the nicest person in the world. Would do any good deed for anybody, any time of day if he saw there was a need for it. And this person left, Gaza. He didn't take down, he didn't rip his greenhouses that was taken away from him. It was literally robbed from him by the Israeli government. And he wasn't compensated fairly for it either. And instead of destroying it like every other person would maybe think about doing when he's angry, he was leaving his 100-acre property that he cultivated the desert land that he built his greenhouses on. He left that property to an unknown place. After evicting my family, the government then dumped my family in little caravans, almost penniless, left to restart their lives. But that entire time, my uncle didn't resent the Palestinians. Instead, he actually kept up his connection with those who used to work for him on their farm in Gaza. בגוש קטיף היה לנו יחסים מאוד 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 טובים עם הפלסטינאים. הם היו עובדים אצלנו והיו בני בית אצלנו. היו באים אליך הביתה? ממש. היית מכניסים? לא היית מפחד? מה פתאום? כשהבת שלי נולדה, כן. אז הוא קנה לנו לול של תינוקות והביא לנו אותו הביתה, והוא היה בחתונה שלי בבני ברק. וואלה. הוא הוציא אישור מיוחד. לבוא לחתונה שלי בבני ברק. אז הוא מתייחס אליך כמו אח, ואבא שלך כמו אבא, ממש ככה, אבא שלי גידל אותו, 20 ומשהו שנה הוא היה איתו ביחד. אתה יודע שהעולם לא מבינים את זה, אתה יודע את זה, הם חושבים שאנחנו... הנה, אני טסתי לחול, והוא היה בחול, אל תגיד את השם של המקום, הייתי בחול, ופגשתי אותו בחול, והתחבקנו,
כי 15 שנה לא ראיתי אותו והתגעגעתי אליו מאוד מאוד. ממש כמו אח, שעשינו הכל ביחד, והוא עזר לי ברגעים קשים ואני עזרתי לו ברגעים קשים. אבל אתה דתי והוא מוסלמי, איך הוא יכול להיות אח שלך? דבר ראשון, שנינו מאמינים באל אחד, זה דבר ראשון. אז זה יותר קל, וחוץ מזה שנינו בני אדם, וכשבן אדם הוא נקי וישר, לא משנה מה האמונה שלו, גם אם הוא בודהיסט, אם הוא ישר ונקי ובעל ערכים, אז אפשר להתחבר אליו. כל עוד הוא לא רוצה להרוג אותי והוא אוהב אותי, אני אוהב אותו. אין לי שום בעיה עם זה. יש לי מלא חברים ערבים שעד היום אני בקשר איתם. אני לא רוצה להגיד גם שאנחנו שולחים להם קצת כסף למי שנתקע בקשיים. וואלה, אתם שולחים כסף עכשיו? לא קבוע, מי שנתקע בקשיים מדבר, ואנחנו חברים של כמה אנשים ועוזרים, שולחים. וואי. שבוע, חודש שעבר, שלחתי 1,000 שקל לפועל. אנשים בחו"ל לא היו מאמינים לזה בחיים, שלא יאמין. שיהודי דתי, שהיה בצבא 7 שנים, יש לו קשרים כאלה טובים. Today, 16 years on, my uncle, he rebuilt his farms from scratch in undisputed Israeli territory. Gaza, well, that was taken over by a terrorist organization called Hamas that shares near identical charter with ISIS. And now, they're not cultivating his farms to feed hungry Palestinians in the Gaza Strip. No, they're using it to fire thousands of rockets indiscriminately at Israeli homes, including my uncle's farm. Watch this footage my brother captured just a few days ago. Unbelievable. Oh, shit. 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 How do I get out of here? Help. Oh, my God. Oh, it's still going. No, man. Man, I was just coming to show you what happened half an hour ago. It hit our land over here. And they're coming more. Look at this. Oh shit, I gotta get out of here. I gotta go to a shelter. Fucking scary. This is life in Israel. No shelter. Imagine kids going through this. I can't believe it. And just in case you think this is an isolated incident, think again. The next day when we sent a camera crew to film this report, the same thing happened. Over your head. ידיים על הראש. אתה מבין למה אי אפשר לעבוד ככה? My point of sharing this story, well, my family lost everything in Israel's quest for peace with their Palestinian neighbours. But instead of getting that peace, they're getting rockets. Thankfully, my uncle, like Israel, doesn't give up easily. He persevered and rebuilt his business. And he's not going to give it all up because some people who haven't lived a day in his life on the other side of the world think he should. So, whether you like it or not, my uncle and Israel are here to stay. And if you want to advocate freeing Palestine, start with freeing them from Hamas. If you learned anything from this report, make sure to pass it on. Share it with all your family and friends. Empower them with the truth so they can educate others. And if you want to have your say, head over to israelorhamas.com. Fill in the survey. Let us know. Do you think Israel has the right to defend herself? israelorhamas.com.